For Xiaomi, our success is come from the great support from our customer, especially the Mi fan community across the country, especially the incredible Mi fans who are loyalty to our product. However, at this moment, some of our Mi fans are facing a hard time due to the floods ranging in Ubon Ratchathani. After our internal discussion, we decided that we must take action and bring help to those who are affected and in need. We sincerely hope that we could play a supporting role in helping restore the strong and interconnected communities we once had and knew of. Because despite that, Mi fans have always taught us that great communities can create unimaginable greatness to this world. Xiaomi would so much like to take the initiative and tell everyone that there are still many people waiting for our help. This help is not all about money. It's just simply request a bit of your time, effort, and a strong will to follow what we have done today. ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนมาช่วยกันนะครับก็รู้สึกดีนะครับประทับใจแล้วก็ขอบคุณ Xiaomi ด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้มาร่วมงานกันนะครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งแฟน Xiaomi ด้วยนะครับวันนี้เราได้มาทำความสะอาดที่วัดบ้านช่างหม้อวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของMi fanแล้วเราอยากให้ทาง Xiaomi มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อๆไปนะคะ We believe that being together, we can conquer all these difficulties. Xiaomi would so much like to take initiative and tell everyone that there are still many people waiting for our help.